Hi everyone, this is Soumya. Welcome back to another episode of Just Maat Matali with Soumya. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಾಗ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಶಾ ಉಮೇಶ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಲೇಟಬಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್. So follow Madri. I'll put the link in the description box and let's get started. So hi Disha, how are you doing today? Hi, Soumya. First of all, thank you for having me. I'm like super excited. So now podcast ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ, so I am used to sitting on the other side and questions ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ. So this is exciting. Okay, so nimd Rishikesh trip ಹೆಂಗಿತ್ತ? You told like you went to a retreat and you had like a long 1 week break. ಹೇಗಾಯ್ತು? How was the experience? It was just amazing, Aida. So, andre, I think if you're already into meditation and spirituality, ನಿಮ್ಗೇನ in depth ಹೋಗ್ತೀರಾ, like you'll feel even better because ತುಂಬಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. One was about yoga, pranayama, meditation. All these three things are different. Okay. So it was really good. ನಂಗೆ one week full break ಸಿಗ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತು and I came back very fresh and peaceful. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ. So yeah. So how was it taking break from social media for a week? So andre I took break from social media. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ I was still posting stories ಆಯ್ತಾ, because I was so excited. I was like, oh no, I think I want to post this ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫೋನ್ಸ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಂಗೆ ಏನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜನರಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ತರ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಇವನ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, XYZ. ಲೈಕ್ ಇವನ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ವೌಂಡ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್, ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, scheduled a lot of things and ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. Nice. I think this happens for content creators. Like, we don't have timings. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೈಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಶೂಟ್, ಈ ಶೂಟ್, ರಾತ್ರಿನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ದಿಶಾ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಬೋಲ್ಡ್, you're out there, you're putting out your life. I mean, how do you manage like community? Responses are very weird, very different. How do you manage all that? And what is your ಏನ್ intention ಐತಿ that you're just out there and sharing your life? ಸೊ ನಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, anybody can fake it on social media, correct? Anybody. I can sit and show that I'm the richest person on earth, or I can show that I'm the poorest person and gain audience sympathy. And I mean, these are all strategies. Jana open ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. So what I realized is, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಟಿಲ್ I die or fade away, right? I thought that was a lot of work and unnecessary. And it's so much easier. And ನಂಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, I'm really blessed to have the kind of audience that I have, because ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ತುಂಬಾ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವರ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And I'll be like, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. And my audience accepts it. They like me for that bit. Like nobody is like, so you like, no, they're like, oh my god, like so I feel very blessed that nangu ಅದೇ ತರ audience ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ who like who love watching all the stupid things that I do. So I feel really good about it. And of course, when you said about ಇದು negative comments, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಲೈಕ್, oh my god, what, like 10 good comments, 1 bad comment, ಅದು 1 bad comment ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಇವಾಗ ನೀವು 10 ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಕೆಟ್ಟದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ Yeah. ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜೆಲಸಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಒಂದ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವಿಷಯನ ನೀವು 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ accepting and I'll be like, yeah, I think I need to improve myself on this or better myself on this. But if they're outright they're abusing, I'm like, I think you need to like heal yourself. Like there's a lot of going on in your life, there's a lot of negativity. Please heal yourself. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾ. ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಐ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಐ ಮೀನ್, ಡೂ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್? No, so I plan my own content. Everything is on Mm-hmm. my own. I feel like most of the things ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ಥರ ಯುನೋ ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಐ sit on their head and sit during the edits also, and you know, things like that. Like I do all my podcast thumbnails ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಐಮ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ನೀವು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಯಾ, ಐ ನೋ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. we're in November, it's already been a year, I can't believe it. So ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ has the ability to heal other people ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ಜನ ಬೇರೆದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟನ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಸಮಯ, ಯು ಶುಡ್ ಸಿ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯೂರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಮೀ it is a case. I do not nan empathize ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because I get affected a lot, ಆಯ್ತು. So I always look at them as a case, and I feel like I treat them the best when I look at them as a case, when you don't have that personal touch ತಾನೆ. And even if they have 10-15% relief, the way they come back to you and one ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಯು ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಅಂಡ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಐ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 100% ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತೀನಿ, and then I'm going to switch back to my practice, but I definitely want to start my practice. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಲೈಕ್ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ 100%. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಔಟ್. Yeah. Nice. So, like I think 2 years back, you took a very bold step and you shaved your head for a cause. This is something not any girl can think of. It's very rare. Like, what was your thought process when you took that decision? So ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, there was a circumstance ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು with one of my relatives, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪಥೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದೇರ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಹೇರ್,
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ hair is the identity for any individual. uh, if you look at these Buddhist monks, why are they all bald? Because they're all one, and there is no unique identity for them. So hair is a person's identity, Allah. So she was crying so badly. I was, as a doctor, I'm like, oh my god, cancer is bad. For her, it's like hair loss. And then our mentality, nan artha madkolok shuru aitu. Then I was like, no, I really need to do something about this. And being a social media creator, I still don't want to call myself an influencer because I feel like there is so much more to. And influencer is a big word, but jana tumba easyagi use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. I still call myself a creator. I feel like at least with some reach that I have, I should do spread some awareness about it, do something about it, right, Anta? And then the thing is, my idea was not to go completely bald, but my hair length was that much at that point, so I had to go bald. From the root ಅವರು cut ಮಾಡಿದ್ರು. And after I did that, luckily tumba jana tumba positive aagi tagoldu. There was a lot of negativity, like you can do a whole other podcast on that. I have done a podcast on that also. Tumba jana hair donate madidru Soumya, like they donated their hair, they tagged me and they're like, we got inspired by you. I'm like, wow, this is amazing. So idral one lost cause yenaitu andre, when I donated the hair, the whole idea is to create awareness for about cancer basically, alva. And one ನೀವು artificial hair ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, natural hair if you want to buy a wig also, it's very expensive. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲ appearance-ಗೆ, you won't prioritize this over your treatment ತಾನೆ. So the whole idea was to spread awareness about it, but I feel like also because of the negatives on social media, it kind of became a lost cause because of the trolls and our portray ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಿಂದ. But anyways, even now nan tumba, whenever I go or meet some people, if not for anything, at least this is one thing that they remember me for, and I feel happy. Okay, as a creator, something useful ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, you are right, Disha. I mean, it's not easy to, go get your head shaved. Ashton easy illa. So, like, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಕ್ಷಣ, like, your intentions were really good. How did you feel? It's a different feeling for women, right? Like hair andre, it's just so feminine with hair. So, what was your feeling? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ Mm-hmm. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮನೇಲಿ Mm-hmm. ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ನ್ಯೂ ನೋ ವೇ ದರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಡೂ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ. Mm-hmm. ಸೊ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮಾಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮ್. ಶಿ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಜೋಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಶಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಡೂಡ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರು, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಹರ್ ಬರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 days down the line, 1 week down the line, she kind of got the point. She got me a cap also. She's like, ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಳಿ ಆಗತ್ತೆ and all of that. That is my mom's side. ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ for a few days it was very weird. I kept rubbing my head, because it feels very different. And then friends kuda, because it's very sharp and feels very different. Okay, I think adra appearance wise ನನಗೆ there were times when I felt weird. Initially it was okay, but after the trolls and all, I went into a depression period. For 3 months straight, I didn't have a mirror in my room. I'm not even kidding. I didn't have a mirror in my room. My mom took it out and she kept it. She's like, no, don't see, it's okay. Because ತುಂಬಾ I started questioning myself and ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಸ್ ಏನು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು even if 10 people are making them aware about this, it still makes a difference. None idea of going bald was to make it something impactful, basically, alva. Mm-hmm. Mm-hmm. I could have put posters, I can still put cancer related posters, but only ones who will read or show interest ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So I wanted to make it really impactful. Yeah, so my mom took off the mirror and then there was this depressive phase and period and all. Oh, adella aithu, and now I'm here, very happy with the decision that I made. Yeah, you should be. So, our situation nagan in surrounding jana jote, like let's say friends or family jote, did that affect your relationship with people around you?
Uh, with people around me, definitely not. All of my friends, I feel very blessed. Aita, very supportive, very nice. They were very positive. Also, times when I was crying, they were positive about it. They were coming in, giving me hugs and doing things like that. But my relationship with social media changed because I lost around some 10,000 followers. Aita, I know it is a huge number, and ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸ್ತು that people ಅಂದ್ರೆ they were just following me because they thought I was pretty or cute ಅಂತ, and I didn't want that, Soumya. I didn't want that. I feel like it is very easy for a girl to dress up and look nice and get followers. I feel like I could still do that, but I even if you look at my videos, it is mostly content based only, either relatable or anything. There are very few videos where I'm just flaunting myself and doing things because I feel like that is an easy way out. And ನಂಗೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸ್ತು that I don't want people to follow me because they think I am pretty or cute. And ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, I mean, there were a lot of people who had a crush on me and things like that ಆಯ್ತಾ. So I was used to getting a lot of attention like that on social media, off social media also, in and around. Like, if I'm stepping out, they'll look at me, or ಆ ಥರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಡ್, ಐ ಸಡನ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಸ್ತು. ಲೈಕ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ನೋ ಬಡಿ. Like, so my relation with the other people and social media drastically changed. So I feel like the ones that retained were the ones who actually liked me, ನನಗೋಸ್ಕರ. Yeah. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನೀನು ಯು ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಲೈಕ್ subconsciously we are doing I it. enjoyed the attention. I totally enjoyed the attention. Yeah, and how was your childhood? My childhood was great. Like, so I have a sister, nan tangi oblidale, and I have my cousins, and schooling and all, it was fine. I was really bad at maths. Like, I was extremely bad at maths, and I was also like my school, cricket captain, and I was good at athletics, pretty good at studies, very bad at maths. I think otherwise it was fine. Like, it was okay. And obviously ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್, there were a lot of financial issues also ನನ್ನ ಮನೇಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಂಪತಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಇದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಬಡವ, ನಾನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get a lot of sympathy, and ಜನ ಅದರದ್ದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ the hard or difficulties of my childhood. I just look at the positive picture about things. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ವೆನ್ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಐಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಮುಖ ಕುಗ್ದಂಗೆ ಬೈದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅ ಫೋನ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗಳು ಫೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಹರ್, ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನೋಡು ಅವಳು ತರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5.5 year ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನನ್ನ ಈಗೋ ತುಂಬಾನೇ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವ್ ಐಮ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನೋ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್. I did hand modeling. They just used my hand. Practo adgoskara ಒಂದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ what ಕೈಯಲ್ಲಿ is it? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗ್ದು ಹಾಕೋದು. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, and my hand is on the table, so it is like ಮೇಲೆ vertically placed, and just my hands are there. So that was my first gig as a hand model. And my first brand was Fly Rope ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. So it was a rental page back then only, website. So that was there. So third year in the, I started financially supporting myself completely.
Andre after that point, I definitely bought my own phone with my own happiness. Nan medical fees agirli, nan books agirli, A to Z. I think since then I've never asked my parents for money for anything, and luckily I've reached a point where I can give them money now. So yeah. ಸೊ ನೀನ್ ಹೆಡ್ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಖತ್ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಬಂತ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೇಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ನಾ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕನಾಗ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಐತೆ ಅದು ವರ್ಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹುಚ್ಚೋಳೆ ಮಗ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, that video went viral. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಲ್ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ವೇನಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ದೂರ ಇರ್ತೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಫನಿ, ಸೊ ಐ ಮೇಡ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನನಗೆ ಅದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೈ ಫ್ರಮ್ US, ಹೀಸ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವಲ್ಗರ್ ಆಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಏನ್ ಇವಳು ಹಿಂಗ ಹಂಗಿಂಗ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳತಾರ, ನಾ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದ್ ಹಂಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್, ಐ ಕನ್ವೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ಲಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಟ್ರೋಲ್ಸ್? So right now it's a very different thing. Avaga ಏನಂದ್ರೆ I was definitely affected by it ತುಂಬಾನೇ. So they trolled. One troll was that okay ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. I was like okay. There was this other troll which was very disgusting ಆಯ್ತಾ. So my best friend's name is Vinay. ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿನಯ್ನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು they shaved my head and they asked us to stop making videos ಅಂತ. ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೀನ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಶಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಥರ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ಇವಾಗಿರೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. 10 different people will have 10 different opinion. You can't stop them from doing it. I just realized adral enadru if there is some truth to it, then I will think about it. Illa andre I, at least for me, luckily ಒಂದು ವಾಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನಾನು ಇವಾಗಂತೂ I've reached the point where ನಾನು ತುಂಬಾ sarcastically, without any regret, sarcastically I reply to them very nicely. There is no fight. Okay, there is no very sarcastically reply ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Either they'll like it and they'll be like okay she's smart, or they'll not come back and comment because they know that I'll tell something back to them. So it is easier to build a wall ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ shield yourself from such things, because ಅದೊಂದು acceptance ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇನೇ ಹಾಕಿದ್ರು people will have opinion, good or bad, and some will make sure you get to know about their opinion. So just better to shield yourself ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ವರ್ಕ್? ಲೈಕ್ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಥೆರಪಿ? ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೇ? Currently I am not on any therapy or on any medication. I think best decision I took. So I consulted one of my seniors only, Dr. Swati anta, and I took homeopathy. So initially nan therapist hatra hogite, and there was a point where she was like, I think it's time now that we have to switch to medications anta. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಜನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಐಲ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯುವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ and it will depend on the antibiotics to fight for it. Okay, similarly when you take antidepressants, your body's ability to produce serotonin or the happy hormones will go down. Yakandre ನೀವು externally ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ already, so ನಿಮ್ಮ natural ability goes down. So it makes you depend on the medicine for a longer duration, something like this. And I was very skeptical and ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. So then I consulted my senior. I gave her my entire case and all. I think for about a year or two, a year and a half, I took medicines. Now I think I just have normal follow-ups with her.
But nothing otherwise, like no therapy, no medication, nothing for now, thank god. Mhm. Mhm. This is very new concept for me. Like, medication ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ mental ability to produce happy hormones like at the end ಆಗುತ್ತೆ. This is something new for me. So it like So let's take a look. this is the basic concept for any medications that you're taking. Mhm. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ Mhm. ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆರ್ ದರ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಹೈ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ or direct insulin form or XYZ form ಅಲ್ಲಿ. So now your body is depending on that external source to reduce your body blood sugar levels alva. So the same concept is applicable for everything. I think we have to be aware and make sure to see what works. And even coming as a, even about antibiotics, I don't know, I could be saying this because I'm a homeopath. I am a homeopathic pediatrician. I could be saying it because of that also. But physiologically this is true aita andre, it is science, it is not something that is made up alva. So antibiotics could, I refrain myself from taking antibiotics because I don't want my body. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ 250 mg ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ಬರ್ತಾ 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 ವೈ ಡು ದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಅಪ್ ಟು 500 mg? Because they've already developed a resistance to that. Your body has Mhm. developed resistance. So ಅಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಟು ಗೋ ಹೈಯರ್ ಅಪ್. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿತ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದ್ರೇನೆ ನಾನು ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೀವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರೆ ಆಗಿರಲಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್? Is it? Yeah, there is no Because cure ನನಗೆ for. ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಲೆನೇಲ ಅಂದ್ರೆ 650 mg ಡೋಲು. ಹಾ. ಐ ರಿಯಲಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಲೈಕ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್? Okay, yeah. So again, physiologically speaking, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆರ್ ಸಾರಿ, ಯುವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೈರಸ್ ಬ್ಲಾ 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 ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕೀ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರದೇ ಶೇಪ್ಗೆ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so when it comes to bacteria, the morphology or the shape of the bacteria doesn't change. ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, any bacteria you take, it doesn't change. But common cold virus ಇದೆ ಅಲ್ಲ, it keeps evolving, it keeps changing. So even if you're ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ the shape is not the same, so it can't lock. That's the whole reason why there is no cure for common cold, because every time the virus enters the body, it is in a different shape. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್. ನೀ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೋ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆಫ್. Yeah, that is what I personally practice. That is what I personally do ಕೂಡ. ವಿತ್ or without medicine ಒಂದ್ ವಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. I feel like ನಾನು ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, if it's only come to a really bad extent, then go on medications. Otherwise don't. And first 3 days I always advise them, hot water ಆಗಿರ್ಲಿ, steam ಆಗಿರ್ಲಿ, things like that only. And one more thing that I have noticed in myself and in other people is, whenever you take antibiotics, ಒಂದು lethargy period ಇರುತ್ತೆ. Like you symptomatically you feel better, but there is some ಒಂದು tiredness, ಒಂದು ಸುಸ್ತ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ antibiotics ತಗೊಂಡಾಗ. I personally don't want to subject myself to such things. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 2-3 hours ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಕ್ಸ್. No, I think ಸೊ ನೈಸ್. rest is required. Allah, rest is required for your body, but there are other added factors which I'm not okay with ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
Oh, nice. It was great, ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಂಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓ ನೈಸ್, ಕೂಲ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ Q&A ಸೆಷನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ Okay. ಇಟ್. A memory shared from Vani school days. Okay, so Vani school students, they will know KB, Katyani, our vice principal. She was the meanest person. She, so, ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಗಲಾಟೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ತಾನೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೈಯೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಐ ಟು got all good positive things, but I feel like nangondu trauma, my school traumatized me anta ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೋಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ನಾಟಿ ಕಿಡ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ No, I ಎಲ್ಲ think ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು? I was very peaceful. I was my school captain also, by the way. Yeah. I Okay, mean, it then you was were. fine. Study-wise, I was horrible at math. Like, I failed in math. And then social agirli, science agirli, I used to top in that. So it was very weird, Aita. And so, a lot of people don't know, but I'm a Gujarati, Aita. So my Kannada was not that great. But na Kannada by heart ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. Like, full by heart ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. So, that way, I know textbook words ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಆಡ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದಾವ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿ. ಅದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 years, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಗೋ ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅದರ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ 3 years ನನಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ನವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೈಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ನವೆ ಇಸ್ ಇಚಿಂಗ್, ನೋವು ಇಸ್ ಪೇನ್. ನಂಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಐ ಥಾಟ್ ನವೆ ಇಸ್ ಪೇನ್, ಓಕೆ. ನವೆ ಇಸ್ ಇಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋವು ಇಸ್ ಪೇನ್. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೋಗಿ ನವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನೋವು ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನವೆ ನವೆ ಅಂತಿರೋದು. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೈಸ್. ಸೊ ನನಗೂ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೇನಂತ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ 25 years ಆದಂಗೆ ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟ್ರಾಮಾಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈಗ ಬರತ್ತ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ವೆನ್ ಐ ಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಭಾಳ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗೇನ್ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚಿಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮಿಡಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಚಿಲ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಕ್ ನಂದು ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇದೇನಿ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಜನ ನಂಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಕಿ ಹಿಂಗ ಇದ್ದಾಳ ಇಕ್ಕಿ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿ 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 ಈಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು? No, I don't know. Like, my childhood was very different from me. I had a lot of responsibility and I think ನಂಗೆ maturity ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 4th 5th grade only, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಲೈಕ್ andre I feel like I don't have to answer them because why should I answer? You've not done anything to me. ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
why am I answerable to you ಅನ್ನೋ ಥರ. I feel like I was built in a very different way. The way I am today is also because of a lot of things that happened during my childhood. So yeah. Mhm. Next question is like the audience want to know about your acne journey and was it stressful? Oh, it was, trust me, it was horrible. It was so stressful. So I had this depressive period. ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಆಕ್ನೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ there was this one shoot ಆಯ್ತಾ. I've mentioned people ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಸೊ there was this one shoot. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಶೂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಡ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಶಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಶೀಸ್ ಡನ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಐ ಶೇವ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಐವ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ. ಶಿ ಲೈಕ್, ನೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ರೇಸರ್. ಶಿ ಲೈಕ್, ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹರ್ ಮೇಕಪ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್. I said, okay, fine, just do it. I think I was pressurized into doing it, but you know, it's like ನೀವು ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಬಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಕೂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, just do it. Yeah. So I was like, okay, do it. So she shaved my face. ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಫುಲ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. What did she use? ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ಡ್ ರೇಸರ್, ಶಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷಸ್. ಅವ್ರು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ I feel like, even like when I told you I was late, I was like, I'm sorry, I'm usually never late because I'm very like tuck tuck tuck, I told you, right? So I sat through it. I came back home and I texted her. I cried so badly. She just had a very easily, she was like, apply aloe vera gel, it's okay, it will go anta. It had flared up. By night ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಪಸ್ಚುಲರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್. ನಂಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ. ಗೂಗಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 72 hours, 40 to 72 hours, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, she should learn because she's at the level of an educator. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, it was very horrible and very selfish of her to do this, is what I felt. And then on I decided that ಇವರೆಲ್ಲ, all these people are very selfish. ಅವ್ರದ್ದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, they don't care about what you see. They are paying me fine, obviously they are paying me, which is fine, but in return also there has to be a healthy balanced relationship. Just because she's paying me, she can't just do anything. She can't ruin my life for mere thousands of rupees. That is not done. And then I was like, okay, no, I'm not going to do. And for a long period I told no to everybody. And now if I'm doing very selective. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಸ್ಪೈರಲ್ಡ್. ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಹಾರಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಿಶಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ನೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ನಂದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಯ್ತಾ. ನೀರು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟವಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it used to have blood on it. It was that bad. Then I was like, I need to calm down. I stopped everything. Once the acne started reducing in size, ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ರೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈವನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಾನು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಓದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಐ ರೆಡ್ the ingredients that they use hangege and all. And then started reading the review, started testing and doing trials, yavd work aagtade yavd work aagta illa. And then finally I found a few things that work for me, and now my skin is so much better. Yeah, I mean it's ಸಖತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆತೇನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೀನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ.
ನೀನ್ ಇದು ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ನೀ ರ್ಯಾಪೋ ಇಡ್ಕೋತಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ. ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನೀನ್ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ. ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡತ್ತಿ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್? So see, when it comes to brand again, I'm very professional ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ ರ್ಯಾಪೋ, ಗ್ರೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ a big head, like you know, they have some unwanted air around their head, and they feel like nane illa nane hige, and they don't treat people right is what I realized. And I don't want to do that with the people that I work with, irrespective of how big or how small they are. So nan tumba undu, I have a great working rapport with everybody, but again with professional boundaries drawn. I don't cross that line. I don't want to also. I feel like it ruins the relation, and if anything goes wrong, I would lose my work also with them. Why would I want that? With creators, I have a few creator friends who already been my friends, like great relationship with them. With others also I'm good. Again ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, I think ನಾನು one of my podcast also ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆ we discuss this ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಇವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ they just ignore ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. I've seen people do that to people, okay, and that is not nice. And I'm like, I'm never going to do this to anybody, irrespective of anything, because these are just numbers, Soumya, at the end of the day. Like, life is a cycle. Today you're on top, tomorrow you're going to fall down. And would you want somebody to treat you that way? Like, I don't treat people the way I don't want to be treated. I think that's a simple logic. So work wise, with other creators, it's all like very, people might call it diplomacy, but I'm happy being that this way. ನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿನಾಗ ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನಿ. ನಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ, ನಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಓ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫನ್, ಲೈಕ್ ಐ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Oh, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂದು correct. ಯಾ, ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂತ್ರನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಡು ಯು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯು? ಹೌ ದಟ್, ಆ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನಿಂದು? ಸೊ ನಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಬೌಂಡ್. ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. I have a manager. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Like, it's very peaceful for me now. He just tells Deesha, this is the date, this is the brand, this is the price, do you want to do it or not? And then we go ahead. So initially it was all inbound only. It was through mails ಆಗಿರ್ಲಿ or DMs ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. Wait, I wanted to, ಈ ಡೌಟ್ ನನಗಿದೆ. ಸೊ they say that Instagram location based ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, how do you have the views ratio, considering your location is different and your audience is from India? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್, ಅವಾಗ ನಂದು ರೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನು ಬರತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಜರ್ಮನಿನೂ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಟಿಪಿಕಲಿ ಕನ್ನಡನಾಗ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇನು, ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 20-30 ರೀಲ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಹೋತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹುಬ್ಳಿ hashtags add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, then Instagram now knows that okay, she is a Indian creator living in Germany. So Instagram push ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ರೇಜಿ, Instagram ಲೈಕ್ ನಿನ್ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಆ್ಯಪ್, ಏನ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. Nice. Yeah. Cool. We'll go for next question. This is a very smaller one, but interesting. Describe yourself in one word. In one word, spiritual. Nice. If you had to have a tattoo, what would it be and where would you get it? Okay, so I've never had a tattoo. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ that I should get a tattoo, but again I'm very scared and I'm like, I don't know what I'll do. So I've seen people have
I mean, ತುಂಬಾ deep, meaningful tattoos ಎಲ್ಲ. I think if I ever have a tattoo, it will be my dog's name. I'd probably get a paw or his name here. ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Right now, at the top of my head, yeah, I think I'll get Pluto and a paw. Mhm. And how do you feel being around Pluto? Oh my god, he is heaven. Swarga. You know, my dog is heaven, dude. Like, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, at the end of the day, if I just go, ಅವ್ನು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನನಗ್ ನೋಡೋ ಖುಷಿ, ಅವನಿಗೆ ನೋಡೋ ಖುಷಿ, I can't tell. You know, some days are very hectic ಅಲ್ಲ. you'll be physically exhausted, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. And I'll open the gate and he'll come running and he'll jump and suddenly there is this energy in my body because of him, and then I'm just holding and squeezing him everywhere possible. And we have a new pet now also, Groot and Town Chikkavnu. So now both of them fight. Like, what is better than having one dog, two dogs? So both of them fight for attention. If I'm petting one, the other one will come, and then I squeeze both of them, and it's just relief. Like, you're releasing all your energies, and it's just very nice. ನೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ನರ್ವಸ್, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಐ You ಲವ್ ಹೌ ಯು don't ಪುಟ್ ಔಟ್ seem ಯೋರ್ nervous. ಸ್ಟೋರೀಸ್. You don't seem nervous at all. I think Yeah, it but was good. internally, Acha. yes. Cool. It was great knowing you, Disha. Something that you want to tell my audience, or like just something you want to share. Okay, so I have a couple of things to share. One thing, Andre, like if you want to talk about life, if yaradru neevu nim life alli, if you're in a very bad or a negative phase, please trust me on this. It will get better. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I feel like if I can do it, so can you, because I'm not out of this world. I'm another person just like you. So ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. So if you any of you who are watching this are going through anything bad or any negative phase, just sit on it. It will get better. And content creator ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ if you want to become a content creator or otherwise ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ if you want something, consistency is the only key. Views ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ, just keep posting, because there will be one point which will just change. One reel, that one viral reel will just change your Instagram game. So just be consistent and be happy with the contest, with the content that you're posting. I think, yeah, that should do. So much I Okay. talk. Nice. So hinga relatable content ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ, and you literally make us laugh. Okay, it will be very silly and simple, but it's just like you just smile, you giggle, like because in real life ನಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. Especially I watched your recent reel that makeup, Oh, skin bang care bangs. ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಿ, and then that is real. So yeah, Disha, it was nice, great having you on my show. So touch nagironanta. We'll catch up for another episode if possible. Yes, yes, yes. So yeah, see you. Thank you. Thank you. Bye, guys. Also, Bye. follow my podcast. Bye. Yeah, I link all the Plugins. yeah, ನಿಂದೆಲ್ಲ podcast, Instagram ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Thank you. And Thank yeah, you. see you. See ya. Bye bye. Bye.